The NQ seems very consolidating inside an NVOG, so I did not look any trades. I was looking for buys. Yeah, bro, NQ is very consolidating. At the meantime, we have FOMC meeting minutes in the afternoon. Otherwise, I was not reading futures. I was clearing doubts in Forex. So we have FOMC meeting minutes. I mean, these are good entries, to be honest. Price trading into 15-minute FEG. You have highs here, drawn liquidity matter. So this can be a good entry here. But not today. Like a normal day, it was a random Tuesday with like PMI news coming out. These are very good trades, but not today. So I mean, in that enter ஆகிட்டு you can have your SL below the candle low something, and then you can target these highs. So these are very good continuation trades, but not on a day like this. Mainly because you have end dog above, and afternoon you have FOMC meeting minutes. ஸோ FOMC மீட்டிங் மினிட்ஸ் இருக்கப்போ அந்தளவுக்கு வால்டிலிட்டி மார்க்கெட்டில் இருக்காது. ஸோ அந்தளவுக்கு வால்டிலிட்டி மார்க்கெட்டில் இல்லைன்னா நம்ம நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்காது. ஸோ அதனால் நாட் அ குட் ட்ரேட். பட் ஆன் அ நார்மல் டே, ஆன் அ ரேண்டம் டியூஸ்டே வித் லைக் 10 மணிக்கு நியூஸ் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு, அழகாக 10 மணி கேண்டலில் மேனிப்புலேஷன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு நான் இந்த ட்ரேட்லாம் எடுப்பேன். ஏன்னா கிளியர் ட்ரான் லிக்விடிட்டி இருக்குது, மார்க்கெட் டைரக்ஷன் மேலே தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்படின்றப்போ தீஸ் ஆர் வெரி குட் ட்ரேட்ஸ் ஃபார் மீ. So whatever you're looking for is correct, but I would say not on a day like this. Even it can look very tempting to enter. Even now, for me, after all these years of experience, it is like tempting to enter for me. But these are traps, like real elite pori. Never trust this. Even Nathan நடந்த price action கூட நான் அதே தான் சொல்லுவேன். Gold, technically last month we had a very strong down close, and then last week we had a rejection and an up close. So now we took last week's high and you go to daily. So Monday on the last week highest week பண்ணிட்டு we had a down close yesterday. Yeah, maybe if you're being bearish it is fine, but if I am bearish, நான் இந்த 4-hour FEG தான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் என்னோட PDRA. ஸோ I'm considering this 4-hour FEG as my PDRA, and it trades into that FEG at 1 o'clock. It again trades back into that FEG at 2:15. பட் இந்த ஹையை வந்து நம்ம ஸ்வீப் பண்ணலை. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு SMT இருந்துச்சு கோல்டுக்கும் சில்வருக்கும் அப்படின்னா 15-minute பேஸ் தான் I will take a trade. அப்படி இல்லைன்னா I will not. ஸோ we have an SMT இந்த இடத்துல. ஸோ 130 ஹையை வந்துட்டு சில்வரில் எடுத்திருக்கோம், 130 ஹையை வந்துட்டு கோல்டில் எடுக்கலை. ஸோ இந்த ஹையை இல்லை இதுலேயும் எடுத்திருக்கோம், பட் 1 o'clock ஹை எடுக்கலை. ஸோ 1 hourல பார்க்குறப்போ யூ ஹேவ் அன் SMT. 1 hourல வந்துட்டு சில்வரில் ஹையை ஸ்வீப் பண்ணிட்டோம், கோல்டில் ஹையை ஸ்வீப் பண்ணலை. ஸோ வி கேன் கன்சிடர் தட் அன் SMT. ஸோ இன்கேஸ் என்னோட பயாஸ் பேரிஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா yeah, this is a very good sell for me. So when price traded back into it, I could have entered a sell, and then I would have had my SL above this and then target somewhere around here. So yeah, maybe நல்ல ட்ரேடாக இருந்திருக்கும், பட் 15-minute பேஸாக தான் I would have took a trade. So yeah,